Et les gens, bienvenue sur frappstagejeu.fr ou sur mon blog etis103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur le jeu Vampyr, ou Vampyr. Un jeu qui m'a été offert par PC, enfin sur PC par Sullyv. Encore une fois, merci à toi. Je sais que je râle beaucoup sur le jeu, mais quand même, ça reste appréciable d'avoir des gens qui nous offrent des jeux. Du coup, c'est parti. On va aller voir, il y a un mec là. Ça va, c'est un inconnu, tout va bien. Il y a un autre là-bas. Là, c'est assez perturbant, ça aussi, ce que vous voyez. Par exemple, on va marquer inconnu. Mais ils auraient pu pousser le principe encore plus loin avec autre chose, au lieu de marquer garde de Priwen sur le dessus. Quoique visuellement, on les voit de loin. Ah non, mais ça, c'est le pont. Ah, j'étais arrivé par ici en fait auparavant. Alors là, il y a un refuge. Je crois que j'avais traversé le pont au début du jeu. Il me semble que c'était ça. C'est-à-dire que j'avais dû arriver de l'autre côté là-bas. Là, il y avait dû avoir la fosse. La fosse commune qui avait été creusée. Je pense que j'ai fait tout ce chemin-là. Que j'ai traversé le pont et que je suis arrivé ici. Vous êtes mignons. Du coup... Ça me rappelle quelque chose des escaliers en effet. Il est parti où le mec là? Là-bas. Bien le bonjour, qui êtes-vous? Good evening, sir. Good evening. Je commence à avoir faim. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne. Au moins tu réponds un peu. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. D'accord. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Voilà, c'est vraiment le strict minimum en termes d'animation hein, pour les What's visages. your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. C'est vrai, Connex. Bah, en fait, c'est dommage qu'il y ait des moments où c'est vraiment intéressant, je trouve. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Goodbye, Mr. Fishburne. Et moi, je t'avoue qu'après 10 heures de jeu hier, j'en menais pas large. Hein. Je disais que c'était pas vraiment intéressant. Ah, il y a le mec là-bas. Bonjour. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid Ah, il doit me. être albinos. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Je pense qu'il est albinos, c'est pour ça qu'il a les cheveux blancs. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Ok. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place?
Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the dogs. Ben c'est ça, il y a énormément de potentiel en fait, mais le rythme est dégueulasse. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Intéressant. C'est la Fishburne, ok. Nouvel indice sur Rufus aussi. Ok. Mais apparemment ça va pas compter sur l'indice ici. D'accord, bon. Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. So long, Rufus. Be careful. Take care. 2 fois qu'on a le même conseil. Par contre, j'ai même pas regardé si l'un d'entre eux était malade. Alors lui, il a une anémie au niveau du cœur. Et lui, il a un rhume, donc peut-être que je peux le soigner au moins lui. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Non. Goodbye, Mr. Fishburne. C'est juste parce que je m'inquiète pour vous, espèce de quiche. Qui avons-nous d'autre? On a lui qui a donc une anémie. Stella qui est à peine plus loin par là. Porte verrouillée, je me rappelle plus vraiment où est-ce qu'il est le bar en fait. On va aller voir. On va voir au-dessus. Pas là la petite dame tant qu'on la croise, qu'après j'aurais sûrement perdu. Ah! Ouais, donc par contre il considère vraiment que la porte est fermée. They must be busy at the moment. Il y a trop de personnes à l'intérieur. Attendez. Faut que je trouve un endroit où les espionner. Là. Qu'est-ce qui se passe? Stupid brat is gone. Good. I was tired of the maggot always hanging around our house anyway. My God, Seymour. Have you hurt the boy? Of course not. Why do you care so much about that cockroach? Do I need to talk to rats to get some attention too? Don't be so childish. You know I love you, Seymour. But you worry more about that stupid maggot. Don't speak about him that way. Rufus has always been the kindest boy. Unlike your real son, right? Ils ont des problèmes. Donc on va attendre un petit peu qu'il ressorte lui. Ouais, elle est pas la dame. Non mais on est super discret, on a un vampire de toute façon. Et puis en général quand tu te disputes tu regardes pas s'il y a des gens par la fenêtre. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Non. Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu.
Well, that's quite liberal. Ah oui, c'est of you, possible ça, Doctor. Julien, j'y pensais pas. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me... Allez-y. It's Bonne nuit à toi, Mrs. Datral. Fishburne. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci beaucoup d'être patient, encore une fois, c'est plaisir. And yes, indeed. Et à la Why not prochaine, let a monsieur. doctor in? Bon courage pour la journée qui s'annonce. Et je sais plus si je t'avais dit coucou, Julien. Last time I had a good sleep. I've been nothing Alors, par but contre, glory. on ne peut rentrer que lorsqu'on arrive à les convaincre de les laisser entrer. Mais c'est rigolo puisqu'au final on peut les persuader via le charme. D'abord je te dévalise et après on parlera, d'accord? Bonjour. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Tu m'étonnes qu'il aime pas. C'est Jonathan. Jonathan Reed, le héros là. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Il y a peut-être de ça, oui. La violence est accrue par l'épidémie, la pauvreté amène la violence. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter, and no one will bat an eye. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no. My Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that Ah, scaffolding. indice peut-être? Non, même pas un indice? C'est pas un indice ça? Bon bah tant pis. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Pas d'indice. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who takes care of the homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Ok, au niveau du soin, elle a besoin de rien, elle est en bonne santé. Goodbye, Donc au Miss revoir madame. Fishburne. Take care of yourself. Voilà, bonne nuit madame, au revoir, je m'en vais. La caméra qui veut pas se mettre dans l'autre sens. J'ai quand même réussi à sortir. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Rufus, tell me what you really think about Seymour Fishburne. Seymour, he just scares me. A lot. Actually, he scares many people round here, even big fellows. You mean his brutality is infamous, even in this shady part of town? That's impressive. Yes, sir. How someone like that can be related to Mrs. Fishburne, well, it beggars belief. Maybe she loves her son so much, she is blind to his misdeeds. If so, she wouldn't hide her Beaucoup, sadness, ouais. would she? What do you mean?
It passes across Mais le her problème, eyes c'est pas qu'il y ait sometimes. beaucoup de PNJ qui parlaient, parce que dans Vampyr, c'était plus ou moins pareil. Hein. She hides it from everyone. Enfin, je parle de Bloodline, bien sûr, quand je parle de Vampyr, mais So long, Rufus. Be careful. mais les dialogues étaient plus animés dans Vampire The Masquerade Bloodline. It explains so much. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que tu récupères les indices dans les dialogues des autres, tu reviens souvent vers les autres personnages pour voir un petit peu tout ça, quoi, comment ça se passe, si on a débloqué de nouveaux dialogues, etc. Et comme ça se débloque par quartier, bah en fait, pendant un long moment, tu vas passer dans tout ton quartier, tout ton temps dans le quartier à essayer de parler aux gens, c'est assez désagréable. Seymour, why are you scaring young Rufus? I don't like his act to gain him others' trust. I don't like it at all. Little bugger is like a fly around shit. Young Rufus seems quite harmless to me. Your support could change his life for the better. I don't believe in kindness nor innocence, sir. The boy is either a fool or a hypocrite who hides his hand well. Bah t'as qu'à te dire que c'est un imbécile. What's your occupation? I take care of my mum. Apparemment, j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Et là, il n'y a plus d'indices, ok. Goodbye, Mr. Fishburne. Salut Monsieur Bobby. Am I really cursed? It explains so much. Oh si, quand même, un petit peu. Regarde, dans Life is Strange, j'aimais bien les dialogues. J'aime même beaucoup les dialogues, la façon dont les personnages étaient... D'ailleurs, c'est terrible de voir qu'ils ont rien animé dans le jeu, alors que dans Life is Strange, l'animation est superbe. Quand tu vois Chloé qui est surprise par le fait que tu sois vraiment capable de manipuler le temps. Je trouve ça génial, je trouvais que cette animation était très très réussie. Il y a plein de bonnes animations, donc c'est pour ça que c'est perturbant de voir que là c'est aussi fade en fait. Bonne nuit Isa, donc bonne nuit Cadeau, bonne nuit Isa, faites de beaux rêves. Prenez soin de vous, et puis bah, j'espère à très vite. Bon courage pour la journée qui s'annonce. Non mais je comprends pas, pourtant c'est les mêmes développeurs justement. Je comprends pas qu'ils aient fait des dialogues aussi fades. Bien doublés mais fades. Vous voulez en savoir plus? Rejoignez la flotte britannique dès aujourd'hui. Au bureau de recrutement le plus proche, bon sang, je schtroumpf. J'avoue que je ne sais même plus où était le bar en fait. Peut-être que je passe au refuge pour voir si je peux faire les médicaments aussi. Ah je crois que le bar est là, non? Je prends un screen, désolé. L'éditeur ça a son importance, ouais bah au niveau sous, là c'est clair qu'il en manque. Hein. Ah ça y est, ils sont animés, Mark my words, Miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back, and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night. Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Il cabote, qui parle. Elle est en train de pisser, tiens, je viens de soigner. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Jason Delaney. I'll try to remember you. This time. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Il fait penser aux Irlandais dans les jeux de western. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc.
Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I'll drink at night. En général, les frigos et les congélateurs font toujours un peu de bruit. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice, then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Le western, c'était dans les années 1900. Parce que là, on est juste après la Première Guerre, normalement, je crois. Hein. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Nouvelle quête? Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Nouvelle enquête, nickel. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. J'ai pas déjà fait ça? No reason at all to Let me tell you. All right. If you... What kind? You... Bah si, je venais de le faire. C'est juste que j'ai pas choisi autre. On va faire retour. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Non, mais c'est juste que ça me rappelle Red Dead Redemption, justement, avec l'Irlandais qui était pareil, un petit peu avec une grande barbe, un accent et tout. Les loadings. Comment ça, Halloween? Fin des années 1800. Vous étiez idéaliste alors? Le monde va si mal que ça? Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Sympa le mec. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. On a fait le tour pour l'instant. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom what's about him. Goodbye, Mr. Delaney. Mince, je l'ai pas soigné. Good evening, Mr. Delaney. What? Il avait de la fatigue. Immigration aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. Goodbye mon gars. Du coup, où est-ce qu'il est déjà le... Il y a normalement il y a un...
l'inconnu on le connaît pas. Alors lui il a quoi? Récupération c'est bon, lui il a une anémie. Le petit jeune qui fait vieux en fait. Enid Gillingham. Elle était où elle? Elle a une maladie mais on ne sait pas encore quoi. Récupération. Et lui c'est marqué qu'il est en bonne santé. Par contre j'aimerais bien atteindre. Je sais pas dans le bon sens, c'est par là-bas. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Je vous prie de patienter, madame, je cherche un endroit pour me poser. Normalement, il y a un refuge dans le coin. Je suis à la peine trop loin, apparemment. Ah, si, c'est de ce côté-là. Voilà, là. Et par ici. C'est juste pour essayer de faire des nouveaux remèdes. Alors, par contre, les bugs de lumière quand on approche de ce genre de zone, c'est pas joli, joli, hein. Oh, on l'avait déjà visité ce truc là en fait. En même temps c'est normal s'il s'affiche sur la carte. Oui on voit. Donc on avait dit qu'il y en avait un qui avait mal au cœur. On a vu une anémie tout à l'heure. Ça j'imagine que je peux toujours pas l'améliorer quoi qu'il arrive. Ça on va tout casser, voilà. Et ce que j'aimerais bien, du coup, lui récupération, et c'est lui qui avait une anémie, donc on va aller le soigner dès que possible. Et là on ne la connaît pas encore, c'est parti. Toi je viendrai te parler après, Ichabod. Ça me ferait bien rire que ce soit Ichabod Crane. Je vous rappelle que c'est la personne qui a... comment dire, qui a combattu ou qui a fait face au cavalier sans tête, Ichabod Crane. Qu'on voit d'ailleurs dans la série... Ah, comment elle s'appelle cette série? J'avais bien aimé, j'avais vu que la saison 1, j'avais pas eu le courage de voir la saison 2. Et à Rufus. Allons le soigner. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Allez, profites-en, Cadeau. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. Be careful. Take care. Au revoir, mon garçon. C'est bien, ça nous fait gagner un peu plus d'XP, de soigner tout le monde, comme ça, j'aime bien ça. Maintenant, allons parler à ceux qui manquent. Ichabod Crane, qui était quelque part dans le coin. Le truc, c'est que j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup de mal à me repérer dans cet environnement-là. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton. Throgmorton. Vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires. C'est le docteur House des vampires, A ouais. man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about Ils ont what happened tous le to même Jack dialogue, Gillingham? quoi. Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. À propos de votre travail. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Avez-vous besoin d'aide? Comment faites-vous pour identifier un vampire?
How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did C'est that, certain, ça, then I BG. can focus on my patrols. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Piolo, c'est ça, Julien. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Si tu le dis. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. C'est pas forcément du By Tim a Burton. priest Hein. of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. L'histoire existait bien avant Tim Burton, de Sullyv. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Donc là on l'a déjà parlé. Il y avait une autre dame par là-bas qu'on va aller voir. Il y a combien de gens qu'on a? Ah, page arrachée d'un journal intime. Parce que je détourne le regard lorsqu'il se moque de ma couleur de peau, je me déteste. Parce que je pleure comme une petite fille quand ils m'insultent, je me déteste. Parce que je les insulte comme un garçon quand ils ne sont plus là, je me déteste. Parce que je hais mes parents, je me déteste. Parce que je souriais aux clients qui m'appellent Sabri Navrante, je me déteste. Parce que je n'ai jamais trouvé le courage d'avouer à Tom ce que je ressens, je me déteste. Bonjour madame. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Ah, vendeuse de marchandises. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Pas faux. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take C'est the vraiment grave agaçant parce qu'on a diggers vraiment of l'impression de Southwark. voir 50 fois le même They dialogue. must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those pas grave, Julien, t'as le bastards temps. what they owe.
I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Goodbye, Miss Cox. Ok. Alors, ensuite... Ah, non, ça c'est un rat. Il y a une tache de sang par là-bas. On va aller voir. Si on peut aller voir du moins. Encore un inconnu ici. Pour l'instant, on peut pas ouvrir là, mais il y a les taches de sang derrière, donc ça me rend curieux. Bonjour, monsieur inconnu. Pourquoi je peux pas lui parler à lui? Ah si. Bonjour. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Ça me rappelle Big B dans The Wolf Among Us, qui aura une suite d'ailleurs. Une suite ou un début, je ne sais pas, ça dépend. En tout cas, une saison 2. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier, I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You Il parle seem beaucoup, so ce mec, hein. proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Alors, question personnelle, là y a rien. Y a rien de plus. Ok, au revoir. Goodbye, Mr. Digby. Bon, il nous reste qui là comme mec? Il nous en reste 3, mais elle on l'a toujours pas vue. Bon là on l'a soigné. Lui aussi normalement. Donc il reste elle dont on connaît pas le mal. Lui on l'a soigné, elle aussi je crois. Voilà. Les seuls qu'on n'a pas pu soigner, c'est ceux qui ont la migraine. Donc lui, qui a la névralgie là. Et lui là, migraine aussi. Ah lui il a un rhume, on n'a pas soigné. En même temps c'est un gros dégueulasse, donc c'est pas si grave que ça. Y a-t-il d'autres personnes par là qui souhaitent discuter, mourir ou autre chose d'ailleurs hein. Bon, on va quand même aller voir. Bonjour. Je viens fouiller encore une fois, ça vous dérange pas? Hop là, collier ergotamine. En sortie de jeu, je t'avoue que j'ai pas fait gaffe à ce qu'ils avaient annoncé, lettre de candidature. Bonjour Franck, comment vas-tu mon vieil ami? Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir la semaine dernière. La prochaine fois, tu dois me laisser te payer une tournée. J'espère que tout se passe bien de ton côté de la ville. Ici ton ex-quartier, la situation ne fait qu'empirer. Clay devient de plus en plus violent et il ne parle que d'étendre notre territoire alors que le nombre de nouveaux venus souhaitant s'en tailler un bout ne fait que grandir. Les Wet Boot Boys sont de sales draps, j'en ai bien peur. J'ai donc pensé à ce que tu m'as dit la dernière fois que nous sommes vus. Au fait, tu n'avais jamais regretté d'avoir quitté le gang? Que ton seul regret soit de ne plus jamais pouvoir remettre les pieds dans l'Est End.
à moins de vouloir recevoir une bonne dérouillée, ou pire. Eh bien, je veux que tu saches que tu auras ma protection si jamais tu décides de refaire un tour par ici. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler d'affaires et discuter d'un nouveau job pour moi. Comme tu le sais, j'ai toujours été bon avec les chiffres, alors si jamais tu as besoin d'un comptable dans ta compagnie, n'hésite pas à m'en parler, ok? Passe le bonjour à ta femme de ma part, hein, pour la vie mon frère, Booth Digby. Donc monsieur avait-il l'intention de se barrer en fait? C'est pas lui qui commande. On s'en doutait un peu. Je me dis que les gens qui sont intelligents, du moins ceux qui dirigent des gangs comme ça, en général ils l'ouvrent pas. Ils s'en vendent pas. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et s'ils peuvent balancer les responsabilités sur autrui, ils le font. Mais ils disent pas c'est moi le patron. Oui, blablabla. Mr. Freeman. Qu'est-ce que j'aurais bien pu rater au niveau des docks? On a exploré une partie de la zone. On peut pas aller plus loin par ici pour l'instant. Ouais, donc on va aller au... Je crois qu'il y avait une marelle, mais pas du tout. C'est les reflets sur les lieux. On avait la possibilité de passer par là avant. Là c'est fermé. Bonjour, bonjour. Comme toujours on pille tout ce qu'on peut. Parce qu'on a un type bien. Hein. C'est vrai qu'il y a ce truc, ouais, aussi. Mais je t'avoue qu'il me tente pas plus que ça, moi, le jeu. Jurassic World. Je sais pas quoi en penser, en fait, c'est pour ça. Là, y'a rien, on avait déjà visité. Bonjour, ma petite dame. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. I have nothing to fear from the people round here, miss. Yeah, I'm a brave woman myself, Dr. Reed, but I'd be a fool to think I'm invincible. Mais je me crois pas invincible, c'est juste que je n'ai pas peur. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories. T'es pas le premier à le dire. Donc c'est qu'il doit y avoir quand même un petit rapprochement à faire. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither.
Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Ok. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Et voilà qui est fait. Cursed or not, he's just another lost orphan. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler là. Du coup par contre on va faire une courte pause, on va relancer la rediffusion en espérant que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très vite pour la suite des événements, puisque comme je dis le live continue. Merci à vous tous, merci surtout à Sullyv pour m'avoir offert le jeu. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstejeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Allez, salut.